guys, welcome back to my YT channel, so Demon Gaming. So ayun, we are back for today's video. So ngayon, this is how much pogs we have, guys. And isa-isayin natin to, so pipili ako ng mga papakita natin. So ganyan lang kung gusto nyo pa ng part 2, guys. So hanggang part 3 lang to sa sobrang dami. Hindi ko to lahat na ipapakita. Ito lang yung part 1. Nandun. So yun, guys. As of now, January 5 ko pa rin siya nire-record. Yan, guys. Wala akong magawa. So ayan. Ito natin. So we got some Labubu, some Naruto, Mobile Legends. Ito, sino naman yan sabihin, comment nyo. Ito, si Kankuro, si The Group, si Goku and Gohan, Labubu again, Street Fighter, Marvel, All-Star na Dragon Ball, Kuromi. Lagyan ko ito ng part 3 lang ito, guys. Naruto, Pop Mart, Power Rangers, Naruto, Hello Kitty yata yan. Let's see. Hello Kitty. Cars. Pokemon. Another Pop Mart. Pokemon. Madami-dami ito at mahaba-haba ito man. Jurassic Park. Ben 10. Dragon Ball. Labubu. Pokemon. So si Ivysaur. Power Rangers. Pokemon again. Mobile Legends. Jurassic Park. Transformers. Naruto. Bini. Cars again. Naruto. Another Jurassic Park. Baliktaran yun. So bilisan na natin para makatanong tayo sa part 3. So Kuromi. Hindi lang siya nagpo-focus lang. Pokemon. Dami natin ako naman. So Dragon Ball na All-Star. Mobile Legends. Comment nyo kung sino to, guys, sa Mobile Legends. Parang si Gord ata to. Hello Kitty. Labubu. Pop Mart. Labubu again. Another Jurassic Park. So Transformer. Power Rangers. Labubu. Naruto. Labubu. So dalawa-dalawa yung nagod natin. Labubu na magkaparehas. So Jurassic Park. Another Jurassic Park. Labubu again. Si Bini and Cars. Labubu and Mobile Legends. Si Mia ata yan. Yan, comment nyo sino yun. Si Mika ba to? Ito, sino yan? Hindi ko alam yun. Sino yan? Bini ulit. So we got some Jurassic Park. Naruto again. Mobile Legends. Jurassic. Pop Mart. Naruto. Jurassic again.
Mobile Legends. Ben 10, Pokemon, tsaka Naruto. Mobile Legends, ay, Naruto, tsaka Hello Kitty. May iba ko guys eh. Pokemon, Naruto, Power Rangers, Mobile Legends, Dragon Ball, Naruto, so we still have a lot of these. Hindi ko alam kung lalagyan pa to ng part 2, pero kung sisipagin ako, sobrang dami. Pang part 3 lang to guys Slam Dunk, Beanie, Pop Mart. Di ko lahat yung papakita, sobrang dami yan. Marbles, another Kuromi, Hunter x Hunter na Slam Dunk ang likod, the fuck, Pop Mart, si Madara sa Naruto, Labubu. Bilisan na natin guys at ang oras na rin, Pokemon. So ang oras natin is 8:28 na ng gabi. Yan, Beanie again. And another Beanie pero iba yung likod niya. Mobile Legends, Cars, Mobile Legends saka Naruto. Pokemon, Naruto, Transformers. Ayun talaga mag-focus guys. Focus na natin. Mag-focus. Labubu, One Punch Man, Pokemon, Labubu, Mobile Legends, Ghost Fighter, nanlikod, Slam Dunk ulit, Jurassic, Street Fighter, Triceratops, pabanggitin ko na lang pangalan, Dilophosaurus, kasi hindi siya nagpo-focus, Tyrannosaurus, Avengers, Ben 10, Beanie, si Sheena yata yun, and some damage pogs na Cars. Another Kisame, para nakakailang Kisame na yun. Si Marvel, si Hawk yun eh, si Labubu, si Naruto. Another 2 robots, Saitama, Pokemon, Killer Bee, apat agad, Labubu, si Karin, ata sa Naruto yan, Transformer, si Deidara, tapos ito, Ben 10, Beanie, another Beanie, Tyrannosaurus ulit, Marvel, Transformers, Detective Conan, Cars, Carcharodontosaurus, basta hindi nagpo-focus eh. Si Venom sa Marvel, Alucard sa Mobile Legends, si Gloom, Odish, si Chikorita, Mobile Legends, Tyrannosaurus, Hello Kitty, Mobile Legends, Triceratops, Labubu, Beanie, Mika, some Bleach, hindi natin papakita nila para mabilis, Labubu, All Star, Pop Mart, sa Mobile Legends, Pokemon, Cars, Triceratops, Naruto, Marvel, Beanie, Mobile Legends, Tyrannosaurus, Naruto si Kakashi, tapos Demon Slayer, Kitty, Labubu, another Labubu, Kid Blast sa Pokemon, Pokemon Ben 10 Ray, si Ben 10 nga, yan, Ben 10, tapos itong dalawang dinosaurs, tapos si Iron Man, and still have this
tapusin na natin. Ang Pop Mart, Marvel, Ben 10, dalawang Dragon Ball, Mobile Legends po kasi na Transformer, Kuromi, Transformer, Tyrannosaurus, Labubu, Cars, Labubu, Jurassic Park, Labubu. So, si Liam Long sa Jurassic Park, Bini, kumot mo siya, Ben 10, tapos Pop Mart ulit. So, ayun, abangan nyo yung part 2 guys.